I said that my college starts at 10 a.m. every day. Every day. Okay? So everyone got. So coming to the point, whenever it comes, you must know that every day, every time, all the time, always, eating at one below, it is exactly. Yes. Very well. Coming to the next. Pause historical events and scenes. Hello guys, good morning everyone. So ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ guys ಎಲ್ಲರೂ? Fine, doing great I think. So once again guys, welcome back to the educational institute, which is the leading educational institute, Unacademy Karnataka PUC. So ಸ್ವಾಗತ guys. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರು ಹಾಗೆ ಗೆಳತಿಯರು ನನ್ನನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತ ಟು Unacademy ಕರ್ನಾಟಕ PUC. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗೈಸ್ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೀ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಚಾನಲನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಓಕೆ, so for all the first PU students guys, first PUC basic mathematics, so is my voice clear guys? Okay, clear, fine. So first PUC basic mathematics subject anna yaru select madidira for those all the students. Ivattu ನಾವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ಆ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕಲಿಯೋದು? ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಲೋಕಸ್ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಲೋಕಸ್. ಏನು ಸರ್ ಇದು ಲೋಕಸ್ ಅಂದರೆ ಏನನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗೈಸ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಗೈಸ್ ಟು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಇನ್ ದಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ in your examination guys, as I told you before. So 3 mark question and 2 mark questions ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಈಗ ಓವರ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇರುವುದು, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಟಾಪಿಕ್ಸು ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇರ್ತವೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 marks questions ಗೈಸ್, 3 mark question ಆ್ಯಂಡ್ 5 mark question. ನಿಮಗೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 mark question ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮಗೆ 3 marksಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 5 mark question ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಪ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಲೋಕಸ್ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 5 marks ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ ರೀ ನಿಮ್ಮ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೇ ಗೈಸ್. ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸಾಗಿಸೋಣ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಯುದ್ಧ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಈ ಒಂದು ಮಾತು ನಿಜವಾಗಿ ಇರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಕಾಮ್ಲಿ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಪ್ಪ ನನಗೆ ಇದು ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ, ಹೌದಪ್ಪ ಇದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೈಸ್, there will be number of topics that will not be clear. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ನಾನೇನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೇನೋ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನೋ ತಿಳಿತಾರೇನೋ, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರನ್ನು ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಟರನ್ನು ಆ ಡೌಟನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್.
ರೈಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ, ನಾನು ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೇನೋ ಸರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ತಿಳಿತಾರೇನೋ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವಾರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅವತ್ತು ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡಬಾರದು, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಇವರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟ್ರೂತ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಲೋಕಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಲೋಕಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಲೈಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಗೈಸ್, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ನಾವು ಸಾಗೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2 ಭಾಗಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ. ಓಕೆನಾ? So once again guys, those who are watching me on the YouTube, do like the video, subscribe ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, and let me tell you something regarding myself. So for past 6 years guys, ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ PU ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ನಾನು ರಿಲೇಟಬಲ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಗೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನಿಂದ we are here to teach you all and help you all guys in order to achieve your dreams. Okay, so now let us start with our class guys. So previous classes alli eno doubt illa anta heli ankoltene, but if you have doubts in the previous class, let us know guys in the comment section alli helbodu eno previous classes alli nimge doubts iddare. Okay, so fine guys. See, in the last class we were discussing about the section formula. Okay, section formula anta heli discussion anna ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡಿವಿಷನ್ ಗೈಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ನಾನಿದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ ಲೈನ್ ಗೈಸ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಬಿ ಅ ಲೈನ್. ಇದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟು ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟು ಬಿ ಬಿ. ಈ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಎ ಬಿ ಲೈನನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, 2 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಇಸ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದಿ ಲೈನ್ ಎ ಬಿ into 2 different parts. So length ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. we usually go with the ratio format guys. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, we use the ratio in order to calculate the length here. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಈ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿ ಲೆನ್ಸ್ ಯರ್, ನಮಗೆ ಲೆನ್ಸು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ರೇಷಿಯೋ. ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಇನ್ ಗೈಸ್, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಈಸ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಎ ಬಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಒಳಗಡೆ ಇದು ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಗೈಸ್, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓಕೆ ಅನದರ್ ಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಯರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ. ಓಕೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಏನೋ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸಿ ಗೈಸ್, internal division idu clear aitu. Internal division is quite easy because we can analyze it. But what about external division? Many of the students get confused here. Sir, this point is outside, how is it that it is dividing the point AB? ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ ಸರ್, ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. See here guys, what we take division not only literally. Okay, it means not only physically,
we also take it with respect to the ideal part guys. Andre on the basis of ideas, conceptual basis, we also take the division here. E point P idu middle alli bartide. Middle means in between A and B, not exactly in the middle here, but it is dividing internally. Idu externally bartide. Point P is externally. A and B, here what do we do guys? In case of external division, A and B, we calculate these points, these positions with respect to the outside point, with respect to the external point. We have to come from A to P and then from P to B. A in the P ge barteve, P in the now B ge barteve. This is the pattern we follow here. A, P and B. And P, if it is internal, then it is known to be internal division, and if P is external, then it is known to be external division. Okay, so now this is the length m. ಈ ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ m ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. This length, of course we can also take it as a ratio guys, not at all a problem. ರೇಷಿಯೋ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ನಾವು ಇದನ್ನ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. See here, A to P, the length is m. Internal division case alli point P is internal here. Okay, so if point P is internal, what are we taking? The ratio A to P, or the length A to P is m, and in the same case we take this length from A to P as m. Okay, here m will be greater guys. Illi m ಏನಾಗತ್ತೆ? A to P ಇದು lengthy ಆಗುತ್ತೆ, it will be greater. And what is PB here? The length of PB is n, so here this will be n. P and B, this will be n. So now guys, there is a formula known to be the section formula. So ಆ ಒಂದು section formula ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Okay, suppose if we want the coordinates of point P, okay, we need the coordinates of this point here. So point P coordinates x comma y is given by, see, m x1 or x2, you can take it in any way that you usually like guys. So m x2, see, cross multiply ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ. ಈ ಒಂದು coordinate, a coordinate x1 y1, we'll take it to be x1 y1 as that is the first point. We'll take coordinate of point B to be x2 y2, and remember here, if it is m here, okay, multiply that with the x coordinate of the next point. Okay, cross multiplication format alli ಒಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಿದು. ಇಲ್ಲಿ m ಇದ್ದರೆ ಈ x ಅನ್ನ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. Here it is n, so you multiply this x here. Okay, it is like a crisscross format. So m into x2 plus of n into x1, okay, that will be what guys? Divided by m plus of n. This will be the x coordinate. x ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. And then if you want the y value, ಹಾಗೇನೆ y ನಮಗೆ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ m into y2. Okay, m into y2 plus of n into y1, crisscross format, divided by m plus of n. Now the question comes, this is with respect to internal division. ಇದು ಏನಾಯ್ತು? ಇದು internal division ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ? ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ? Because here m and n together will give us the total length AB. Correct? Division is internal here. So A to P plus P to B, that will be the sum. But in case of external division, m is greater. External division alli ಏನಾಗ್ತಿದೆ? m ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇದೆ. n is within m. Correct? ಈ n ಏನಿದೆ ರೀ, m ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, m ಒಳಗಡೆನೆ n ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆನಾ? So what we do here, in case of external division, the point P, x comma y coordinate ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, if we need the coordinates of point P, we crisscross it here. Okay, we of course crisscross ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ, but here guys it will be what? m x2 minus of n x1. Okay, whole divided by m minus of n, and here it will be m y2 minus of n y1 divided by m minus of n. Now the question comes, why minus? Minus edike ಇಲ್ಲಿ? Because as you can see guys, m is greater than n. Correct? n lies within m, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ ಇದು. Suppose this complete value is m and n here it lies, this region is n, so we'll have to eliminate that. Okay, while in case of internal division ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತಿದೆ, this is m and this is n, they are both separate here. We need the total length, then we have to add it
here we need only this length, e length ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಬೇಕು, a b, that is the line here, a and b, and point p is dividing externally, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅದು ಬರ್ತಿದೆ. But what is our basic line guys? This is the basic line ab. So this is the only region that we are concerned about. ಈ ಒಂದೇ ರೀಜನ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಹೌದು, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬಿ. Correct? And here also A to P and then B. So AB, that is the main line. Here also AB, that is the main line. Here point P is dividing internally, hence we are adding both the parts here. And here point P is dividing externally. So what will be AB? AP plus of PB. Correct? Logically guys, here common sense basis mele think madi. This is not just physical, not just physical. If you look into the physical manner, it will be AB plus BP. Okay, point P AB plus BP ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು, what we need only AB format here. That is the importance of division here, external division. Point P just is acting as an external member. We always have to look as A, P and B in case of section formula. Okay, this formula is known to be section formula. Why section? Because point P is dividing line AB into two parts guys. Correct? AP, that is the one part, and BP, that is the one part externally, and here also AP is the first part and then BP or PB is the second part. So this is about the section formula. Now I know guys, the derivation for this is not important because it is not for your syllabus. It will be quite enough if you just consider the formulas. Because like I said, mathematics, basic mathematics for commerce branch students is only on an application basis. But nonetheless, I'll just tell you the idea, the basic idea of how you usually derive the section formula. Okay. See here, I am considering a line AB here. This is the line. In case of internal division, this is the line here. Okay. Point A, point B, and P is dividing internally. This is for internal division. Internal division ಆಗ್ತಿದೆ ಇದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, this length is m and this is n. Okay, so now guys, if you look in, both these triangle are similar. Correct? They're symmetrical. It means angles of these triangle are equal. Of course the lengths may vary here, the lengths are different, the dimensions are different, but the angles here, angular dimensions are same. This is 90 degrees, this is also 90 degrees. What this angle, this will also be that consecutive angles, and this angle will be equal to this consecutive angles once again. So as you all know guys, the basic application, whenever two triangles are symmetric to each other, okay, whenever these two triangles are equal on the basis of an angular format, okay, both the triangles are similar, that is what we say, similar triangles. Triangle AQP is similar to triangle BPR. Correct? Both these triangles are similar. So ಎರಡು triangles similar ಇದ್ದಾಗ, whenever both the triangles are similar, we can equate the ratios of these sides guys. Correct? AP divided by PB, AP divided by PB will be equal to PQ divided by BR. Okay, that will be equal to AQ divided by PR. AQ divided by PR. So remember this guys, this is the condition, similar triangle condition. Eradu triangles similar iddare, the ratio of their respective sides will always be equal guys. That is the condition for similarity of the triangle. So now on that basis guys, what is AP here? Distance in between the 2 points formula. And what is PB? Distance in between the 2 points formula. So now on substituting and solving, we'll get these formulas, section formulas. Okay, this formula, this graph is for the internal division. Here is the values because we have to add them. Now in the similar instance, when it is an external division guys, in case of external division too, the values will be same, but what happens is here this point will be P.
ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಿ ಗೈಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿ in case of external division. So the substitution only varies, just substitution ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. The basic principle, the basic ideas will be the same guys. Okay, so that is the reason guys, so that is the reason we usually consider section formulas to be same. Okay, so now guys see here, so within this formula ಈ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ ರೀ. ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಓನ್ಲಿ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೈಸ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್. Okay, this is for internal division and this is for external division. Okay, these are the two formulas. Now we are going to look at 5 mark problem guys. 5 mark problems generally ide basis mele namge keltare. Okay, so now guys, find the coordinates of the point which divide the line joining the points. Here this is a question, so look at the question initially guys. This is our question here. Okay, so find the coordinates of the point which divide the line joining the points 1 comma 3 and 1 comma -3 and -3 comma 9 internally in the ratio 1:3 and line joining the points. Okay, first understand the question ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಂತರ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. and this is a 5 mark question guys and very likely to be asked in your mid-term examination. Mid-term examination ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇವೆ. So this is an important question, please listen carefully as to how to solve. Okay, so see here guys, see I'll take this point to be point A, that is 1 comma -3, 1 comma -3, and I'll take this point to be point B, that is nothing but -3 comma 9. Okay, this is point A. Now here in the question it has been clearly mentioned that internally the division is taking place internally in the ratio 1:3. So now what you have to do guys, you'll have to assume, okay, this is the ratio. See ratio, suppose we have two values guys, m upon n, which is equals to 1/3. Okay, the ratio m upon n is given as 1/3. Whenever it is in this format, the basic value of m will be what? 1, correct? And the basic value of n will be what? 3. It means that m ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬಂದ್ರೂ 1 ಬರಬಹುದು ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Okay, most simplified value of m is 1 and most simplified value of n is nothing but 3, correct? So ಇದನ್ನ ನಾವು equate ಮಾಡಬಹುದು. Whenever these ratios are given guys, we can directly say m is equal to 1 and n is equal to 3 if we want for simplification purpose. But here we actually have to find the coordinates. It means exact measurements namge bekagive. So what are we going to do? We'll take this point internally, a point P which is dividing A and B in the ratio 1:3. Okay, this is the internal division 1:3. So this is the first part and these are the 3 parts. Ratio 1:3. So this is the question guys. A line AB or a line joining 2 points AB have been divided internally in the ratio 1:3. Then what are the coordinates of the point? E point P in a coordinates anna ನಾವು find out ಮಾಡಬೇಕು. We need to find the coordinates of the point P guys. We don't know the coordinates, so we are going to assume the coordinates to be x, y. Assume ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, assumption basis ಮೇಲೆ solve ಮಾಡಬೇಕು. So now guys, section formula for internal division we already know that. Section formula internally, see many of the times in the question what happens guys is they don't really mention whether the point is dividing internally or externally. ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರು, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೇನೋ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ internally.
Okay, whenever it is not clearly mentioned guys in the question, assume, you have to assume that the point is dividing the line internally, because that will be quite easy for your simplification and calculations. Okay, so now here it is clearly mentioned, we are just going to simplify. So for section division internally guys, p x comma y, we already know the formula, which is equals to what, m of x2. Okay, this will be m here. Okay, m, and crisscross format, you multiply it in the crisscross format. So 1 into negative of 3, okay, mx2 plus of n x1 whole divided by m plus of n, and then it is my2 plus of n y1 divided by m plus of n. Okay, and always remember, you can't write m y1 here, illi m y1 barilikke baralla. Remember that the ratio and the crisscross format. Okay, 1 into 1 into m into x1 adanna barilikke baralla, n into x2 adanna barilikke baralla. Remember, if the ratio is on the first side, the coordinate should be from the second side. If the ratio is from second side, coordinate should be from the first side. That is the pattern here. So this is the formula here guys, which we already know. So now what we have to do, we have to just substitute. So substitution anna madi. What is the value of m? 1 guys, because the ratio is given as 1:3. This will be what, m is to n. So m is 1 and n is nothing but 3. So what are the coordinates? x2 comma x1, 1 minus 3 and minus 3 comma 9, 1 minus 3 and minus 3 comma 9. Okay, so what we do, crisscross format, m into x2, what is x2? Minus of 3 plus of n, what is n here? N is 3 multiplied with x1 is 1 whole divided by m plus of n, 3 plus of 1 is nothing but 4, comma. So m is what guys? 1 into 9, that is y2, 9. So then it is n, what is n? 3 into y1, okay, 3 into minus 3, that will be what guys? Minus 9 whole divided by 3 plus 1, that is nothing but 4. So simplification, you will get the coordinates of point p comma x, which is equals to what guys? See, minus 3 plus 3, 0, 0 divided by any number will be 0 comma 0. Okay, so these are what guys? These are your values, and please remember, these are always written in a flower bracket guys. Yavattu flower bracket alli baribeku, not square bracket. See, this is not actually a square bracket here, just for representation purpose we write here. Is there any difference between flower bracket and square bracket use? Yes, there is guys. So flower bracket generally represents, we are accepting these value. Flower bracket alli baradre ee values enirtavallri ave namma answer anta ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, we accept these values. If you write these values in square bracket here, which is wrong, that is what I have written here, it means that apart from these 0, all the other values are applicable. Okay, you don't consider these values which are given in the square bracket, you eliminate these and all the other values are your answer. That is what it means, and which is wrong here. Okay, so this is not a square bracket, this is just a simple bracket guys. Be sure to write that in the simple bracket format. Okay, so 0 comma 0, coordinates of point are what guys? 0 comma 0. Idra artha enu? What does this mean? It means that this point p lies on the origin. Okay, this point p lies on the origin, and these points b and a, they lie respectively. Okay, this lies in the negative side because x is negative and y is positive, which is nothing but second quadrant. X negative ಇದೆ, y positive ಇದೆ. So ಇದು second quadrant ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ point b. Okay, b will be somewhere here, and then a is 1 and y is minus 3. So positive side, x is positive and y is what? Minus 3. So y is negative here. So this is the line division, rough format guys. This is point b, this will be point a, and this will be point p, which is at the origin. So no need to draw this diagram, just for your understanding purpose I have written it here. Okay, understood guys? Any difficulties? Okay, no difficulties, right? Because this is very easy question, 5 mark question, 3 and 5 marks questions they'll usually ask it guys. See, this is for 3 marks. Okay,
internal division and external division. For 5 mark question, they'll ask you both the values. Internal division, if it is dividing internally, what are the coordinates? If it is dividing externally, then what are the coordinates? Both together, internally and externally, if they ask, that will be for 5 marks. If they ask any one, it will be for 3 marks, guys. Okay, so I'll just take in another question for external division now. External division. See, 2 comma minus 6 and 4 comma 3. If a point P, which is an unknown point, is dividing point A, let us take that to be 2 comma minus 6, and then point B, let us take that to be 4 comma 3, and P x comma y is dividing externally. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್. That is our line diagram. So this is our line, and here this will be point A, and this will be what, guys? Point B, and this will be what? Point A, P, because it is dividing externally. Okay, external division. External division andre ನಮ್ಮ point ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. And what are the ratios here? 3, 2. 3:2. Okay, so coordinates of point A are already given, 2 comma minus 6. Of point B is also given, 4 comma 3, and point P we are assuming, we are taking that to be x comma y ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, external division ಇದೆ. So what is the section formula for external division? We already know that P x comma y is given by what, guys? Okay, m into x2 minus of n into x1 divided by m minus of n. External ಇದ್ದರೆ ಯಾವತ್ತು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, because this length is greater than this length BP or PB. Okay, so ಯಾವತ್ತು ಈ ಹೊರಗಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಸರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ AB, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ A, B and P. Okay, this is the division. What are we doing? We are just taking this dividing point outside, adanna ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. Okay, so what will be the y coordinate here? Sorry, y ordinate, my2 minus of ny1 divided by m minus of n. Okay, so now what we have to do, guys? We have to just substitute. What is the value of m here? M is nothing but 3 into y2. What is y2? 3 into 3 is nothing but 9, minus of 2 into, sorry, x2, right? Sorry, guys. So m x2 it is, not y2. Initially we'll have to write the x coordinates here. So 3 into 4, that is nothing but 12, and then 2 into 2, that is nothing but 4, whole divided by 3 minus of 2. And then, guys, 3 into 3, now it is my2. So 3 into 3, that is nothing but 9, minus of 2 into minus 6. So what will that be? 2 into minus 6, minus 12. So minus 12 of minus, outside ಒಂದು minus ಇದೆ, minus ಇದು plus ಆಗುತ್ತೆ, plus of 12 whole divided by 3 minus of 2. So now what, guys? Simplification will directly give you the coordinates of point P, that is x comma y. So 12 minus of 4 is what, guys? 8 divided by 1 is nothing but 8. 9 plus of 12, guys, what it will be? 21 upon 1 will be 21 itself. So 8 comma 21. Okay, 8 comma 21 are our coordinates of point P, which is dividing the given line externally. ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ 8 comma 21 ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದು. ತಿಳಿತಾ? Any doubts, guys? ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. Okay, no doubts at all. If you have doubts, please let us know, guys. Okay, so on that basis we are going to get the questions in examination, guys. Even the basis male, see, the questions are going to be very easy if in case they ask you. This is the basic principle here. This question that I have taken in, I have solved 2 questions here, one for internal division
and the other one is for external division. So 5 marks, for 5 marks if they ask you for midterm examination, ನೋಡಿ midterm examination ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸಿಸ್ಗೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ 100% ಬರುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತವೆ, ಲೈಕ್ ದ ಮೀಡಿಯನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಗೈಸ್. ಮೀಡಿಯನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು practice this question guys. So basically the values are going to be the same, formula is going to be same guys. Okay, any doubts guys? Any doubts idre comment section alli keli. So generally guys, median andre enu, I'll tell you just an example here of what a median is. Median andre enri ಗೊತ್ತಿದೆಲ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, median is nothing but a point guys. Okay, so I'll take in a point here. See this is the vertex. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು vertex ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, correct? A line drawn from the vertex of a triangle to the middle point of the opposite line. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು vertex ಇಂದ from any of the vertex we are drawing a line that cuts this side, opposite side into two equal parts. That will be a median guys. ಅದು ನಮಗೆ median ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And here from point C we are dividing, from point C we are taking in a line which is dividing AB into two equal parts. So EC is a median here, AD is a median here, and B ಇಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ A ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ C ಈ ಲೈನಿಗೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಟು ಬಿ ದ ಮೀಡಿಯನ್ ಗೈಸ್. ಮೀಡಿಯನ್ BF. ಓಕೆ, ಮೀಡಿಯನ್ B and F. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಮೀಡಿಯನ್ ಈಸ್ ಗೈಸ್. ಜನರಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಗೈಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲುಕ್ at a new concept. We are going to consider the second topic guys in the coordinate geometry. See, coordinate system and locus guys. ಹೌದ್ರಿ, ಲೋಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು. ದೇ ಆರ್ ಬೋತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಲೋಕಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, that is what we are going to discuss about. And with respect to your examination point, how much is the weightage of this locus? Okay, locus in a weightage ಎಷ್ಟಿದೆ. See here guys, locus and straight line, those are the second and third topic. They are very closely related to each other. Actually locus straight line ಒಂದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, but they have divided into separate section. Okay, so not at all a problem here. So we are going to discuss about what a locus means just in a short format, and I'll explain you what are the basic formulas that we'll be using here. So in my examination perspective, with respect to the examination perspective guys, the formula for locus is very important. So initially locus guys, locus andre enu modlu adanna ನಾವು ನೋಡೋಣ. Initially let us focus at what locus is, not lotus. Okay, locus ಅಂದರೆ ಏನು. Suppose guys, see here, this is a point. Okay, I'll take this point to be point A. ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ A ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. This point A moves from here to here. ಈ ನಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ A ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂತು. Okay, we don't care about the reasons how it went there.
ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಹೌ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಮೂವ್, ವಾಟ್ ವರ್ ದಿ ಕಾಸಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. Just we are looking here that the point A has been moved from here to here. Did it move itself or did someone force it to move? Because according to the principle guys, there needs to be an force. ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಅದೇ ಮೂವ್ ಆಯಿತು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ದ ಪಾತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. Point A has been moved from this position to this position and then it is here. But next ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, then it will once again reach here, okay, then it will be here, then it will be here, okay. The movement of the point here, point ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. So when we connect these positions of the point, first position to second, second to third, third to fourth, fourth to fifth, fifth to sixth and so on, if it continues so on, ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಎಳಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ. So this guys is a shape created here. Okay, what is this actually? This shape is nothing but the path here. Okay, path of the moving point. Can we say this? Path of the moving point. The point is a point. This is the point A. It's been moving from position 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆ ಮೂವ್ ಆಗುವುದು ಒಂದು ಪಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದೇ ಪಾತ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಲೋಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಪಾತ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಟು ಬಿ ಅ ಲೋಕಸ್ ಗೈಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೋಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಲೋಕಸ್ ಇಸ್ ಜನರಲಿ ಗೈಸ್? ಲೋಕಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ path created by a moving point. Path created by a moving point. Okay, so now the question comes, sir, why did the point move in this direction? Point ಹೀಗೇನೆ ಎದಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಯಿತು? We don't know guys. There might be number of reasons. There might be infinite reasons where you can draw different kinds of shapes. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತವೆ. We can take anything to be a point. We can take wind to be a point. ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. If you take in the rays of sun, okay, to be a point, ಸೂರ್ಯದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾತನ್ನು ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಲೋಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಲೋಕಸ್ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಸರ್ ಇದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತವೆ. ದ ಪಾತ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪಾತ್ಸ್? ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವ? ನೋ ಗೈಸ್, ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲುಕ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಅ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಯಾವುದು ಇದೆ ಅಲ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿ ಶೇಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಲೈಕ್ ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು, ಸಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಸರ್ಕಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ಸರ್ಕಲ್? ಸರ್ಕಲನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಲೋಕಸ್ of a point which is equidistant or equidistant from the center, okay, or from fixed point. ಬರಿಬಹುದ್ರಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ? can't we write it guys? see circle ಅನ್ನ, circle of course it is also a locus. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀ. a ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ a path is created here. ಒಂದು ದಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಲೋಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ದಾರಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ಬಿ, it is at an equal distance at this point. Illi bandrunu if it is here it is at an same distance, if it is here it is at an same distance, if it is here it will be at an same distance according to our condition. So if the distance in between A and B is fixed guys, then what will this be? This will be nothing but radius, correct? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ನಡುವಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾವು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಗೈಸ್? ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೋಕಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ which is moving in such a way that it is at an equal distance from the center.
correct. And in the same way we can define line guys. Line anna kuda ನಾವು define ಮಾಡಬಹುದು. What is line? Path created by a moving point in one direction. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಫ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ is moving only in one direction, a path is created. That path is nothing but a line, correct. And what is a curve? We can also define curve with respect to the point. What is a curve? A point moving randomly, and the locus created is nothing but a curve. Hagane we can define number of reasons guys. Nilesh brother, hello sir. So line is breadthless, correct sir. See about length and breadth guys. See length Nilesh avre correct ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, length and breadth. So this is an important point guys which Nilesh has reminded me. Sorry, breadth. See length is also one dimensional, okay. Breadth is also one dimensional, correct. So independent of whether you say this to be the breadth or whether you say this to be the length, they'll only mean the same guys in case of one dimension. Namge measurement ಒಂದೇ ಇರುತ್ತದೆ, okay. We have only one measurement guys. When it is only one measurement, we can call it either a length or we can either call it a breadth. It completely depends on our view guys. So for example, if I say a table, okay, if I say a table to be 1 meter wide, okay, if I say this table to be 1 meter wide, of course it is 1 meter wide if I am looking it in the wide direction, wide angle. And if I am looking it in a vertical face, okay, then it will be what guys? Then it will be length, correct. 1 meter length anta helinu ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು, okay. So line guys, we basically take it to be in a length format, just as Nilesh mentioned here, okay. Line will never be taken as a breadth because it is only a one dimensional case. Just to 1D ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, okay. So thank you Nilesh for that wonderful comment. Okay, fine guys. So line, curve, triangle, quadrilateral, we can all define those in form of a locus. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು locus format ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು, ಓಕೆನಾ. So what are we going to study in our topic? So we are going to study guys about the line equations. Basically we are going to study about the line created, that is nothing but the locus of a moving point in one direction, okay. Why only lines sir? Why not circle? Circles already ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ, correct. In coordinate geometry part we have looked about circles guys in our high school level, okay. We have learnt about rectangles, we have learnt about quadrilaterals, parallelograms, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. And then about these details about the locus you will be studying furthermore in your second PU basic mathematics. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದು further ಕಲಿತೀರಾ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, in first PUC they have only included about lines guys, that is nothing but straight lines. So what is a line? Line is nothing but the locus of a point in one direction. It is only in unidirection, that is a line. So what are the various equations related to straight line? That is what we'll be dealing in, okay. We have already gone through the distance formula, okay. Suppose guys I'll take a line here, I'll take in another line. आपका ऐसे okay guys. So this is a line, consider this to be a line, and I'll take this to be point A and this to be point B, and coordinates are x1 y1, and here the coordinates are x2 y2, okay. So now guys, distance in between these 2 points will be what? The length of the line, correct. Distance in between the point A B, okay. Distance in between point A B is nothing but the length of the line, okay. So how do we find the length of the line? There are two ways guys. One, we can
practically go on with the length of the line, correct? We can just take a ruler, we can measure the length here. Or if we can't do that, suppose we can't keep on measuring if the lengths are very large, guys. Suppose I want to measure the length from here, from the tip of our Indian continent to Australia. Okay, we can't practically do that because that will consume a lot of time. That will consume too much of our the data variations and many other things. So what do we do here? We directly apply the formula. Okay, this is a logical formula, guys. Suppose, see here, distance in between point AB is given as x2 minus of x1 whole square plus of y2 minus of y1 whole square, and this will be completely what, guys? This will be under root, complete under root. This will be the length of AB. Okay, a logical statement. Suppose nodi, even though namatra this is the distance here which is 100 meters and this is the distance here which is 30 meters. Okay, what is this length? What is this length? If I ask you, what are you going to say? 100 minus 30, that is 70, sir. Okay, so this is a logical basis of a statement, guys. X2 minus x1, complete this distance minus the previous distance, that will give us what? This line with respect to x ordinate, and then similarly y2 minus of y1, guys, that will once again give us the same format in y ordinate. Okay, so this is the formula, guys. This is the basic distance formula of a distance in between 2 points. You already have been gone through this, I hope. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನಮಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಓಕೆನಾ, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 2 points which is nothing but the length of the line, and as Mr. Nilesh clearly mentioned here, we always take a line to be in the length format. Okay, because that is only an one-dimensional format, guys. That is only an one-dimensional format. So we can also take it to be breadth, not at all a problem, but it is a standard view, guys, that we take in into a length format. Okay, so 2 points A and B iddare, square root of x2 minus of x1 whole square plus y2 minus of y1 whole square. Now this is not necessary that it is x2 minus of x1. x2 minus of x1 ne barabeku anta heli illi enu necessary illa. It is actually difference, guys. x2 and x1 difference now nodteve. We usually consider the difference. Why do we take in the square format? Square format edike tagolteve? Because in mathematics, guys, negative format to include ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. In the case of number line system, we also take in the negative values. So this square has been included in order to eliminate the negativity. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಡು ವಿ ಟೇಕ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದೇವಲ್ರಿ, ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ನಮಗೆ just one format ಬೇಕು. We only need the unit format of this. We don't need the double format. So in order to eliminate this double format that we had introduced, in order to eliminate the negative sign ಅನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಡಬಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸೈನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಯುನಿಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ರೀಸನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Okay, so this is just a simple formula. Just remember this formula. On the basis of this formula, you will be solving many of the question in coordinate geometry. Coordinate geometry ಮೇಲೆ ತುಂಬ questions ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು basis ಮೇಲೆ solve ಮಾಡ್ತೇವೆ. Okay na? So any doubts, guys? Any doubts? If you have any doubts, please let us know, guys, in the comment section. Okay, so now, guys, I'll take in one question here. So we'll be dealing with the straight lines, guys, a locus of a point that leads to the creation of straight line, that we'll be dealing with. So this is a formula, guys. So take this question and this formula here, that is for your use. Take this question as an assignment. Idanna assignment anta heli tagoli, yochne ಮಾಡಿ. See, first of all, please remember this, guys. Whenever you look at a question, don't be in a hurry to get to the answer. Understand that question, realize what has been asked here, because only if you understand what has been asked, only then you will be able to answer it correctly.
and then if you move on further for further more studies, next ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that will be when it is going to be quite effective guys. See, many of the students forget the importance of the ಬೇಸಿಕ್ಸು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆ, ಅದು ತುಂಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ರೀ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ PU and second PU subjects are going to be based for whatever it is that you are going to move on further. See, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. If you are, I have said this example many a times guys, if you are constructing a building and if you don't even have a strong base, then independent of however strong this is going to be, the top, it will fall down. ಓಕೆ, ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಸ್ ನಮ್ಮದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬೇಸ್ ನಮ್ಮದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ರೋಬಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯುವರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ very strong, and this topic and this subject that you have included, that you have chosen, is nothing but basic mathematics. So go through these questions, go through today's class, go through the previous classes guys. If you have any doubts with respect to the any of concept or any of the question, please let us know guys. So I would personally like to thank Mr. Nilesh Biradar here, because he is the first person who has asked a doubt today in today's class. Okay, so if you have any these kind of questions guys, any these kind of doubts, you can directly ask to the educator. Okay. So do join into the live classes on the channel of Unacademy Karnataka PUC. So Unacademy has brought up this wonderful team guys in order to guide all the commerce branch students who are struggling in or striving in, which is a part of life like all the other people, in order to achieve their dreams. So we as a complete team are here guys in order to help you out and in turn help ourselves. So go through the previous classes and the notes guys will be uploaded. Ellavu notes anna namma telegram channel UN Karnataka PUC, Unacademy Karnataka PUC telegram channel indilri, alli join agi ella nimge notes PDF format alli sigtave. Just go through the notes, and if you have any doubts, once again you can let us know guys. Okay, so thank you guys once again for joining us live in the session today. We'll be meeting again in the next session. Keep on working guys, keep on practicing. Okay, so thank you. Be seeing you again guys. Take care. Bye guys.